Cet homme est un meurtrier très recherché par la police depuis des années. Et il est sur le point de se faire arrêter pour un crime qu'il a commis il y a 28 ans. Plus précisément en 1994. Unfortunately, I'm gonna have to place you in custody today. Okay, you're gonna go down to jail. Oh no. Le 16 août 2022, deux agents de police en patrouille remarquent qu'un homme conduit avec une plaque d'immatriculation suspendue. Intrigués, ils décident de le contrôler pour lui demander ses papiers. Mais en vérifiant ses papiers dans leur base de données, ils découvrent rapidement que le monsieur conduit avec un permis suspendu, qu'il n'a pas d'assurance et qu'il utilise une fausse identité. L'homme prétend s'appeler Res Sekem, un nom que les agents ne retrouvent nulle part dans leur registre. What's your last name? Sekem. Sekem. Okay. All right, I'm gonna have you go and step out the vehicle for me. She's gonna come and get me. Yeah, so you're about 57 minutes away from me. I was almost at the hospital. Okay. Take this off for me. Send me what the information you put in your GPS, because that way I didn't go. The same thing. I don't know the name of this place right here. We'll get it figured out. We'll text it to her. It's Prince Avenue. It's All right, Prince so here's what's gonna happen, Sekem. Okay. Unfortunately, I'm gonna have to place you in custody today. Okay, you're gonna go down to jail. Oh no. You gotta get booked in. They're gonna take your fingerprints and picture, and you'll get a bond. But because you're driving on suspended license, you gotta go down to jail. Sir, I did not know. I have children, I have a sick uncle, and I run the household. I got you. No, I really do. You don't have a choice at this time. Please So we're placing you in arrest. Go ahead and turn around and put your hands behind your back, please. Please put Turn Auntie around on and the put your hands phone. behind your back. Who set the phone up on the car? They put me under arrest right now. I don't know. For driving with suspended license? Suspended license. I'm the only one that can help my uncle that's sick in ICU right now. I'm sorry about that. Unfortunately, you're sorry. Please, sir. Les policiers ne savent pas encore que l'homme qu'ils ont devant eux est en réalité un criminel recherché. Pour l'instant, ils ne font que suivre la procédure, c'est-à-dire le conduire au poste pour le photographier et pour relever ses empreintes digitales. Mais l'homme, lui, sait très bien ce qu'il attend. Il est conscient que si les agents l'emmènent au commissariat et qu'il relève ses empreintes, ils découvriront aussitôt sa véritable identité. Et il sera immédiatement arrêté pour le meurtre qu'il a commis en 1994. C'est la raison pour laquelle il cherche la compassion des policiers, en leur racontant ses histoires de famille, dans le seul but de ne pas être conduit au commissariat. Sir, please. What all do you need out of your car? Sir, I have a child at the house that they cannot take care of. What all do you need out of your car? Sir, I beg you. I beg of y'all. I will not touch my car. You can take my keys out. What all do you need out of your car? I do. Have a seat for me. Sir, Easiest way is to turn and face towards me and then sit down in the seat. Slide your legs in. Sir, I do for my entire family. Okay. Do you know I don't have a choice here, man. I'm telling you. I told you I was not going to get in my car. I swear to you, I wasn't going to get in my car. You have a suspended license. You're driving a car without insurance. You've got that taken care of. I've been doing it every day. You got day. suspended registration. You have to go down to the jail and get booked in. Just take your photograph. They're going to take your fingerprints. They'll give you a bond amount. You can bond out, and then you can get on the way up to the hospital. But you can't drive. Sir, So have a seat for me, please. All right. May I speak after you? Have a seat for me, please. Are you going to Sit down, and then I'll listen to you. Okay, so what do you want to tell me? On everything, my aunt just had a stroke. My uncle just had a stroke 2.5 weeks ago. I'm here helping my family. I don't even know who can come and bond me out. I don't even know who can come and bond me out. I'm not a criminal. I'm not a crook. I look how old I am. Can you slide your legs in for us? You're not going to speak to me? No, unfortunately, I told you. I've already explained my position to you. Ow, this hurts. I don't have a choice. L'homme s'appelle en réalité Mohamed Bilal El Amin. Il est activement recherché par la police pour avoir froidement assassiné son ami Jaffer Tucker en 1994, alors qu'il était encore âgé de 19 ans. Les faits se sont déroulés précisément le 27 novembre 1994, aux environs de 13 h, dans une station de métro. Ce jour-là, Mohamed a tiré sur son ami en plein visage, le tuant sur le coup avant de prendre la fuite. Et après 3 jours d'enquête intensive, les forces de l'ordre ont formellement identifié Mohamed comme le principal suspect dans l'affaire. Mais il était déjà trop tard, l'homme avait disparu.
Une vaste chasse à l'homme avait été lancée. Et pendant un temps, il figurait même parmi les fugitifs les plus recherchés du FBI, sans que personne ne parvienne à le retrouver. Just speak to my aunt because I do everything for the house. I do everything. My son is there. He's only 13 years old. He does not know what's going on. This is I don't can you let my cousin know wherever it is I'm going? Can you let them know where it is? Yeah, so when you get there, you'll be able to call them. Malheureusement pour Mohamed, il ne verra plus jamais la lumière du jour une fois arrivé au poste de police. Les agents finiront par relever ses empreintes digitales et ils découvriront avec stupeur sa véritable identité, ainsi que le meurtre qu'il avait commis en 1994. Il sera immédiatement enfermé en prison, puis plus tard condamné à la prison à vie pour le meurtre de Jaffer Tucker.